Okay. I use it to cover, so if your neighbor has it, Oh my gosh. you can catch it. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir ici une nouvelle fois. Comme d'habitude, en ce moment je poste beaucoup de vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Voici ma page Instagram. Je vous retrouve là-bas. Allez-y, j'attends que vous abonniez. Voilà, génial. Dans quelques jours, nous allons certainement commencer le déconfinement progressif. Est-ce que les choses reviendront comme avant? Est-ce qu'on va reprendre nos bonnes ou nos mauvaises habitudes? C'est une question, voilà, on se pose tous cette question. On est un peu tous dans le flou. En tout cas, en ce qui me concerne, j'espère sincèrement que je pourrai reprendre les voyages, les rencontres. J'ai des amis un peu dans les quatre coins du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais reprendre contact avec une de mes amies que j'ai rencontrée lorsque j'étais en Chine. Et oui, parce que j'ai habité en Chine pendant 3 ans. J'étais à Pékin, j'ai des amis là-bas. Je tiens quand même beaucoup à ce pays, malgré ce que l'on peut dire, malgré les bonnes ou mauvaises choses qui peuvent arriver là-bas. Aucun pays n'est parfait. J'ai donc repris contact avec une amie à moi qui s'appelle Elena Chen. C'est très proche, on allait danser ensemble parce que vous savez, j'aime danser. C'est la bachata, la kizomba, la salsa, etc. Donc c'est une amie très proche qui elle-même une fois est venue à La Réunion pour visiter La Réunion parce que je lui en parlais, je lui disais La Réunion c'est génial. J'ai voulu vraiment rentrer en contact avec quelqu'un que je connais personnellement et lui poser des questions. Notre exemple jusqu'à présent c'est la Chine parce que tout a commencé là-bas. Dans cette vidéo je vais certainement dire des choses qui sont vraies ou fausses ou pas forcément vraies, mais ces choses là sont basées sur les articles que j'ai vus sur internet. Il y a une phrase en anglais qui dit To know your future, you need to understand your past. C'est pourquoi j'ai voulu poser plein de questions sur le passé, c'est-à-dire le commencement de l'épidémie, comment s'est passé le confinement et comment s'est passé le déconfinement. It happened like overnight, around Chinese New Year, which was in January. Yes. I remember very well, like 2 days before Chinese New Year, I was talking about this virus thing with my colleagues, and I was not caring at all. I was like, okay, it's nothing. And my colleagues, they told me, oh, you have to be careful and you have to wear a mask. And I was like, okay, don't be ridiculous. I will not wear a mask. And then after 2 days, everything changed. Oh it's my like gosh. changed overnight. And you will see a lot of news over Chinese media. You see a lot of news. And people are getting sick. And okay, I need mask. So I went to the market with my mom. I was with her during Chinese New Year. Yeah. And we couldn't get any mask by then. It's hard to get a mask. But we still managed to buy some. Yeah. After walking into 3 or 4 pharmacies. And we bought some mask. And it was like normal price. It's okay. And then after 2 days, we came back. We wanted to buy more and no, nothing. No mask. No masks. So yes, I went home to visit my mom with the idea of traveling somewhere with her. Yeah. In the province. But then. So can you tell us where is the province where you are from? I live in Beijing, and during Chinese New Year, I went back to Sichuan. Sichuan. Chengdu. Yes. City. The best food. The best food. Yes, spicy food. Spicy food. So it happened like overnight. I was not prepared. We just stay home. We forget every plan. Because in the news you can see, especially in the news, you can see what's happening in Wuhan. Yeah, Wuhan. I think Wuhan was very serious by then. So we were like scared. Le confinement à Wuhan a commencé le 23 janvier, tandis que le confinement en France a seulement commencé le 17 mars 2020. Sachez que le premier cas du coronavirus est apparu en France le 24 janvier. Because the news, it's telling you every day, like you have to stay home for 15 or 14 days. Let's see how things happen. Yeah. And then after 14 days, we'll see another Another 14 days. On voit que la situation a été prise en main par la Chine assez rapidement. Wuhan a rapidement été en confinement, puis progressivement, les villes autour en Chine ont suivi. So how long did you stay in Sichuan province? Only 4 or 5 days. Okay. And then I was scared because during those days, I think Wuhan was locked down. It happens very fast. Yeah. And we know the gravity, we understand the gravity of this situation.
So I was like, oh, I'm going back to Beijing. I don't want to be Yes. staying here in the province forever. My job is there. I want to be able to go back to my job when I'm allowed to. Yeah. So I was lucky. I came back and I stayed home in Beijing. Shopping was the only reason I went out. Okay. So during these 50 days, I only went out for like 5 times to step out to buy things. So scared because of the news. They're saying how this virus could be Yes. transmitted. Even your home, you're not 100% Percent safe. because the water system. True. Yes. Oh my gosh. Understand? So Yes. they told you what to do. They tell you to cover the hole in the floor. Where The hole in the floor. J'ai pas compris, ça veut dire quoi boucher les trous de sa maison? Wait, I don't understand this part because you said you have to check the holes. What holes? Like you mean? Okay, let me show you. Yeah, show me. For example, you see this is my bathroom. Yeah? Yes. This is my bathroom and you see this one is the bathroom. Oh, okay. I use this to cover this. So you have to. Okay. This system can be dangerous. So if your neighbor has it and your neighbor use the same system as you, Oh my gosh. you can catch it. So Yeah. you should really cover it. Le virus peut vraiment circuler partout, même dans le système d'évacuation d'eau. Alors c'était vraiment étrange pour moi d'entendre ça. Voir en Chine, il n'y avait pas de système comme en France ou même en Angleterre, où les gens qui ne respectaient pas le confinement avaient une amende, où ils étaient obligés par le gouvernement de rester chez eux. Ils ont eux-mêmes eu conscience et pris conscience de la gravité des choses et ils ont eux-mêmes choisi de rester chez eux de toute façon. No, that's one interesting detail. Some people, they were asking me, are you guys forced to stay home? Yes. No, because I was home because I wanted to. Because you read the news, you see it's getting dangerous. You yeah. realize you can die. Like Yeah. if you step out. So I was so scared. I was like, okay, I'm not stepping out. I want to stay home. Like I want to please let me stay home. Intéressant, n'est-ce pas, de savoir comment est-ce que les gens faisaient en Chine, alors que nous, ici en France, mais moi, ici à La Réunion, les villes sont pleines, alors que là, on est en plein confinement, on est toujours confinés, on est toujours censé être confinés, mais je pense que les gens n'avaient pas la même manière de voir les choses. Peut-être parce qu'il y a moins de cas ici à La Réunion qu'en Chine, et pourtant le virus est toujours là. On n'a pas trouvé de solution, c'est-à-dire un vaccin n'a pas été trouvé jusqu'à présent. People are so scared, like I'm avoiding all human beings. But after that, 2 or 3 weeks, the fear was gone. Okay. Like you get used to it. You know what you do to protect yourself. Yeah. You stay home. You sleep enough. Like I go to sleep like 10 p.m. Oh my gosh. Because they are talking in the television that you have to be strong to have a strong Body. immune system. If you are lack of sleep, your immune system will be weak and you will be more. You get easier to let the virus get to you. Oh my gosh. And you eat Yes. eggs and drink milk and you get enough sleep. You do exercise to keep yourself very fit. You will read a lot of information, a lot of news. Yeah. And sometimes you can get obsessed. Oh with yeah, it. that's how You keep feeding yourself it is all right kinds of now. information. So it's not very healthy. Sometimes I need to train myself not to read the news. Yes. Le confinement est terminé maintenant en Chine. J'ai voulu savoir, j'ai voulu demander à Elena, mais comment s'est passé les choses? Comment est-ce que t'as fait pour retourner au travail? Est-ce que tout le monde était dehors d'un coup? Est-ce que c'était progressif? Est-ce que les enfants ils vont à l'école? Parce qu'ici, par exemple, à La Réunion, beaucoup de maires de communes ne veulent pas réouvrir les écoles. Comment ça se passe? Remember sometime in March, in the beginning of March, my company announced that, okay, you people can come back to work. They say, okay, you can come to office. For example, they say, you come on Monday, Wednesday and Friday. Okay. Another group of people, you guys come on Tuesday and Thursday. So Thursday. that there's always only a half of staff in the building. You have to keep distance in the same office. Okay. You cannot have a full staff working at the same time. And the elevators were not working. We all take the staircase
because the elevator is very dangerous area. Our company, for example, we have the canteen area. Yeah. We eat together Yeah. at lunch, and we cancel that. Everybody, so the canteen will prepare the food, and they put the food in box and give it to everyone. You eat in separately. It's not everyone gathering, no gathering, and no elevator. And don't talk to your colleagues. Oh my You can God. text them. You wear a mask. Okay. I'm still wearing mask in the office these Okay. days. I think the transportation is almost back to normal. Okay. For example, in Beijing, I think the subway it was always working, but for a long time the subway was kind of empty. Like you yeah. go there, you don't see anyone. Oh my- But now it's back to normal. Like today when I went out to work, like the street was so crowded. Crowded. So full of cars. It's like, and the school is gradually back to normal recently too. Recently, this week, from last week, you will see. But the kids, they wear kind of something to keep distance. Oh. And they eat in turn. They eat in turn. Like one row they eat, and the other rows they wait. How about restaurants and clubs and cinemas, theaters? What's going on? Are they open or still closed? I think the cinemas and gyms and clubs, they're closed for a long time, for a few months. And the malls are open too. The malls, okay. But I think many people are still very cautious. All You right. can go there, no one will stop you. But before you enter, they will test your temperature. Now it's advisable to wear a mask. It shows some respect to other people because nobody really know if you have it or not. To be responsible for other people around you, you'd better wear a mask. It's kind of normal for you guys. I mean, I used to live in China and people wear masks anyway. To that. It's normal. I remember in the beginning when this happened at first place in China, when I was wearing a mask every day, and some foreign friends, they think I'm sick. They ask me, "Oh, you get the virus?" Yes, that's a good point because I'm gonna mention that. Now I think I'm still careful. Like I will still not go to cinema. I will still not go to gym or swimming pool. If I can stay home, I still stay home most of the time. Even if there's no lockdown Because anymore. Yes, no lockdown, and government is telling you, okay, you can take off your mask now if you are outside in an area with no human around you. As long as there's still this virus going on in the planet, no one is completely safe. So I think we should all just be cautious for now, for this year at least. Moi, par exemple, qui aime danser, la salsa, la bachata, etc., j'ai voulu voir si en Chine, est-ce qu'ils ont eu le temps ou est-ce qu'ils ont eu l'opportunité d'aller dans des soirées comme ça. And now, I think some in Shanghai and some other cities, the dance school, dance class, and dance parties are back to Yeah, I was going to ask this. Also, little by about social dancing, we have a lot to talk about. Because before this virus, I used to go out dancing 2 or 3 times a week. Yeah. I like kizomba and I go to every kizomba party. And during the virus, there's no party, obviously. So for the past 1 or 2 months, I was still dancing, mostly by myself, but sometimes I would go practice with one person. Okay, one partner. I find it more useful. True. More effective to improve. Yes, that is true. Because on parties you just have fun. But when you practice with one person, that's when you improve yourself. Yes, I like that. So I think this weekend there will be one small party. They control the number of people to show up. How many It's people? Not completely normal. Less than 20. Less than 20. People are allowed. With masks? So people would dance with masks? Yes. Vous avez vu, maintenant tout est strict, c'est-à-dire que tout le monde doit absolument mettre un masque et il y a le développement d'un code, un QR code qu'ils peuvent scanner et en fonction de votre géolocalisation, ils peuvent savoir si vous aviez été dans un endroit à risque ou pas.
Bon, je sais qu'il y a beaucoup de débats ici en France, en Europe en général, enfin en Occident. On est très sceptique. On a peur de partager nos données personnelles, on a peur que le gouvernement ou que quelqu'un ait accès à plein de choses. Mais en tout cas, en Chine, je pense qu'ils ont, certains d'entre eux ont aussi ce doute et qu'ils ont cette crainte, mais c'est obligatoire. C'est le moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir contrôler la situation et on dirait que ça marche plutôt bien. 2 weeks ago, I went to eat in a restaurant for the first time since the virus thing. I was missing the hotpot. Oh, yes. So I went to the Hotpot. restaurant, and in the entrance, everyone has to scan. And everything was okay with me. I was ready to walk in. And then there was another Chinese guy. He scanned too, and it showed his history that he has been to somewhere, some high risk area. Oh. And he said this scan is not right. It's not updated. This happened like a few days ago. So he was rejected. Anyway. Wow. He had to go home. He couldn't He enter couldn't the restaurant. negotiate nothing. I felt sorry for him. On voit un pays comme la Chine qui est très très avancé au niveau des moyens technologiques, etc. Les applications, les QR codes, ils ont quand même du mal à retourner à la vie normale, c'est-à-dire la vie avant ce virus. Donc je pense qu'ici ça prendra un peu plus de temps avant que l'on puisse vraiment retourner à la normale. You remember the Chaoyang Park? Yes, I know. Remember those parks? I remember Beijing. this part. Yeah. Now, for example, if you want to go to the park, you don't just show up and pay and go. You have to like reserve your ticket online before, because they're controlling the total number every day to enter the park. Lorsque je suis rentrée à La Réunion, j'ai dû être confinée obligatoirement pendant 14 jours. Donc j'étais en quatorzaine avant de pouvoir rentrer chez moi et être confinée chez moi. Qu'en Chine, c'est complètement différent. C'est-à-dire que les gens étaient aussi obligés d'être confinés, sauf que l'État ne payait pas pour l'hôtel, pour la nourriture, pour quoi que ce soit. En tout cas, je me sens vraiment reconnaissante. Yeah, they will take you. I think they will take you to a hotel, like hotels, to quarantine, and you pay for it. Hotel. And it's not cheap. It's like 400 yuan per day for 14 days. Suite à cette vidéo, je vous laisse maintenant réfléchir à ce que vous voulez faire et comparer un peu la situation. Est-ce qu'on va encore rester enfermés malgré tout ou est-ce que nous allons tous nous ruer dans les centres commerciaux, les drives, les fast-food afin de nous goinfrer de tout plein de choses et oublier tout ça et mettre tout ça de côté? Je ne sais pas si ce sera possible. Je ne pense pas qu'on pourra oublier cet épisode de confinement. Je pense que c'est resté marqué dans la tête et de tout le monde. Dites-moi en commentaire quelle sera la première chose que vous allez faire lors du déconfinement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime. Ce serait bien. Laissez-moi un commentaire si vous avez une question, si vous avez vous-même une idée de ce que le futur sera. Parce que moi, je n'ai aucune idée. J'ai voulu avoir une idée, mais c'est encore tout fou dans ma tête. Genre, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Bref, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!